Kanchipuram. This is Arya. So here we are back with another live session for today. So very happy to know that everybody enjoyed yesterday's live session. Like I mentioned yesterday itself, നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് കുറച്ച് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കം ടു ദ സ്റ്റോർ ഡയറക്ട്ലി ഫോർ യുവർ പർച്ചേസസ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ലൈവ് സെഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്. So that you can take a look at our sarees in detail over the videos, and if you want to make a purchase online, you can do that from any part of the world because we have shipping facility available to everywhere, like literally everywhere. Okay, yesterday we happened to see some pure Kanchipuram pattu sarees from a premium range of collection with pure zari weaving. അതെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 25,000 above ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ മോർ ഓർ ലെസ് ടുവേർഡ്സ് ഒരു ബ്രൈഡൽ എഡിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കുറച്ച് വെഡിങ് ബ്രൈഡ്സിനൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാരീസ് ഒക്കെയാണ് കാണിച്ചത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്യോർ കാഞ്ചീപുരം സിൽക്ക് സാരീസ് വിത്ത് ടെസ്റ്റഡ് സറി, ട്രഡീഷണൽ ഡിസൈൻ, കോർവൈ കാഞ്ചീസ് ഇൻ എ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ച്. അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള സാരീസ് ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. Price range falls between 10 and 15K. 10,000 തൊട്ട് 15,000 വരെ റേഞ്ചിലുള്ള 7 മുതലുണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ ബിലോ 10 തൊട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 7,000 ഓൺവേർഡ്സ് ഉള്ള സാരീസ്, 7 to 15,000 വരെയുള്ള സാരീസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. And these are all pure Kanchipuram silk sarees, but the zari is not pure, it's all tested zari. And yeah, these sarees could be used as bridal sarees also if you're not looking for something very heavy for your wedding look, and best as gifting sarees and also as guest wear sarees. Ipo ningal oru traditional occasion ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ട്രഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ സാരീസ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഭയങ്കര ഓർഡിനറി സാരീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ക്വയറ്റ് ഗ്രാൻഡ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അവർ ഫസ്റ്റ് സാരി ഫോർ ടുഡേ. ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദിസ് വൺ. ഒരു നമ്മുടെ വൈരൂസി ചെക്ക് പാറ്റേൺ വരുന്ന വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സാരി. കളർ കോമ്പിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡ്യുവൽ ടോൺ ഓഫ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ്. റെഡും ഓറഞ്ചും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കളറാണ്. ദ ഡോമിനന്റ് കളർ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റെഡ്. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്രൈറ്റർ റെഡും അതിൻ്റെ കൂടെ ഓറഞ്ച് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കളറാണ്. കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു പിങ്കിഷ് ടോൺ ഫീൽ ചെയ്യും, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ഡ്യുവൽ ടോൺ ഓഫ് റെഡ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച്. ആ റെഡും ഓറഞ്ചും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു പിങ്കിഷ് ഫിനിഷ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ആർ ട്രഡീഷണൽ വൈരൂസി പാറ്റേൺ വിത്ത് thin border. So lot of people keep asking us for thin border Kanchipurams. Height illa, height koravaanu, adonde thin border Kanchipurams kondu varanam. Da thin border, and this is suitable for brides also because you can see that this saree has got a lot going on the body. Kore atyavasham nalla heavy aayittu grand aayittulla body aanu, appo brides inum suitable aanu. Let's take a look at this one in detail. So this is the പല്ലു ഓഫ് ദ സാരി. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡിന്റെ ബ്ലെൻഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ത്രെഡ്സ് ഹിയർ. റെഡ് ത്രെഡ് ആണ് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, റെഡ് സിൽക്കിന്റെ ത്രെഡ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ബേസിൽ റെഡ് കളർ ആണുള്ളത്, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കളർ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓറഞ്ച്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പല്ലു ഹിയർ. Pallu is a very grand traditional pallu, completely woven in golden zari. Golden zari il nalla grand aayittu weave cheyidittulla traditional pallu aanu. Coming to the borders, it's a thin border with cross lines, traditional cross lines weaving with bright gold zari weaving on both sides, and it also has got a highlight border. The highlight border is also in a dual tone of green and burgundy. Greenum burgundy kuda mix ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു dual tone highlight border ആണ്, and it's the exact same borders on both sides. താഴെയും മുകളിലും ഈ സാരിക്ക് exact same borders ആണ്. That's a pallu portion. Coming to the blouse piece, this is a blouse piece. Blouse piece also comes in the same dual tone of orange and red mix, and the body has got horizontal gold zari lines. Appo horizontal aayittulla gold zari lines aanu blouse inde body il full koduttirikkunnathu, and we get the exact same thin traditional cross lines bright gold zari borders on both sides as the sleeve border along with the highlight border. Highlight border koodi undu. Now in case if you do not want to wear it with the same blouse,
ഈ സെയിം കളറിലെ ബ്ലൗസ് ഇടണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can always go for a contrast blouse. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാരിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോർഡറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കളറില്ലേ, ഈ കളറിൽ, ഈ ഹൈലൈറ്റ് കളറിൽ സിൽക്കിന്റെ fabric edutittu you can stitch the blouse and wear it as a contrast blouse. Even a bottle green blouse will be a good match for this particular saree. And now finally coming to the body of the saree, this is the body. Body has got Vaira Usi check patterns, or normal regular size check pattern all over the body of the saree. Full saree la ee oru Vaira Usi check pattern kodutittunde in gold zari weaving along with some traditional boota highlights. Valare cheriya size la anam boota as well as chakra bootas full saree la kodutittunde. Borders are exactly the same like the pallu and the blouse piece. Cross lines bright gold zari thin border and also the highlight border. Idani saree ide oru full look varunathu. Atyavasham, like I mentioned in the beginning itself, it's quite grand look wise. Atyavasham grand aayittulla saree thaneyana. Brides inum suitable aanu. In case if you do not want to wear it as your wedding day saree allanundengil polum namukku ipo engagement day okke aanengil polum udukkan pattiya saree aanu. This is the whole look and all kind of jewelry would go well with this saree. Price for this particular saree is 15,020. 15,020 is the price of this saree. So that was our first saree. Moving on to the second saree for today is a very traditional contrast korvai kanji. Contrast li varuna korvai kanji aanu in a very pretty color combination of black currant with teal blue. Rendu nice and bright colors. അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല എടുത്തു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കളേഴ്സ് ആണ്. One is a darker tone, one is a vibrant color, black currant and teal blue. കുറച്ച് minimal work ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാരിയാണിത്. But the color combination is absolutely beautiful. So this is the body of the saree. The body comes in this very pretty black currant shade and it has some very traditional ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേഡ് പോലെ ഒരു ബൂട്ട, അതുപോലെ പേസ്ലി കുഞ്ഞു സൈസിലെ ബൂട്ടാസ് ആണ് which is done all over the body of the saree in gold zari. Now body la borders come in the contrast color which is a teal blue color. Thin border again. Ee saree thin border thaneyana. Traditional thin border with peacock bootas and bright gold zari weaving. It's the same borders on both sides. Rendu side lum exactly same borders aanu. Coming to the blouse piece, there you go. Blouse piece comes in the contrast color which is a teal blue color where the body is full plain pure Kanchipuram pattu and we get the same thin traditional peacock boota borders with bright gold zari weaving on both sides as the sleeve borders. And finally the pallu. Pallu nammade contrast color aaya teal blue il thaneyana varunathu. Very traditional grand pallu completely woven in golden zari. So this is the whole look of the saree. Idum അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു വെഡിങ്ങിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ജ്വല്ലറി വുഡ് ഗോ വെൽ വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സാരി. ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ മിനിമൽ ബ്രൈഡൽ ലുക്ക് then this saree is good enough for brides as well. Now the price for this particular saree is 11,880 rupees. 11,880. 11,880 ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. And this type of saree is suitable for all age groups also. എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും സൂട്ടബിൾ ആണ്. It's quite lightweight, വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, നല്ല ഫ്ലോയി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സാരിയുമാണ്. Okay, moving on to the next saree. Nice and vibrant combination. രണ്ടും നല്ല അടിപൊളി കളേഴ്സ് ആണ്. ബ്രൈറ്റ് ചില്ലി റെഡ് and the contrast color is mustard yellow completely woven in golden zari. ഇതും ഒരു thin border വരുന്ന അത്യാവശ്യം thin ആയിട്ടുള്ള border വരുന്ന ഒരു pure Kanchipuram Korvai Kanji in contrast combination. You can see how lightweight this saree is, and this one has got Vaira Usi gold zari lines vertically woven all over the body of the saree. So base വരുന്നത് bright chilli red കളറിലാണ് body വരുന്നത്, and you have this Vaira Usi lines vertically woven all over along with some really small diamond bootas which has been highlighted all over the body of the saree.
Okay. Now, coming to the borders on the body, the contrast borders are in mustard yellow shade, thin size border and traditional design with gold zari weaving. It's the same borders on both sides. Now, coming to the blouse piece of the sari. This is a blouse piece. Blouse piece comes in this contrast shade, which is a mustard yellow color, and it's a plain pure Kanchipuram patta on the body of the blouse piece, and we get the exact same traditional thin borders with gold zari weaving on both sides as the sleeve borders. Now finally coming to the pallu, same contrast color la mustard yellow pallu with nice and grand traditional design all over the pallu, completely woven in golden zari. So that is the whole look of the sari. And ഭയങ്കര unique and vibrant ആയിട്ടുള്ള ഒരു color combo ആണ്, something that everybody likes, yellow and red എന്ന് പറയുന്ന ഒരു combination. ഫോട്ടോസിലും വീഡിയോസിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും, and all kinds of jewelry including the flashy yellow gold will go well with this type of saree. These type of sarees are also good enough to later to be converted to a pattupavadai or a davani, ഒരു ധാവണി ആയിട്ടോ പട്ടുപാവാടയായിട്ടോ ഡാൻസ് കോസ്റ്റ്യൂം ആയിട്ടോ ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റിയ കൈൻഡ് ഓഫ് സാരീസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. പ്രൈസ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സാരി ഇസ് 12,100. 12,100 is the price of this saree. Moving on to the next saree, another very beautiful traditional Kanchipuram patta. Idinte color combination varunadum black currant with oru teal blue thanneyana. This has a lighter tone of gold zari. Korchu light tone of gold zari il weave ചെയ്തിട്ടുള്ള സാരിയാണ്. അത്യാവശ്യം grand ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു സാരിയാണ്. Let's take a look at this one in detail. So this is the pallu of the sari. Pallu comes in this beautiful teal blue shade, and it's a grand pallu with a traditional floral design all over the pallu with a light gold zari weaving. Or a lighter tone of gold zari weaving on a pallu full kodutirikinnathu. Coming to the borders, you have two different borders for this particular sari. Upper border is a thin bavanchi, traditional bavanchi border with that light gold zari weaving. Lower border is a medium width traditional design border with the light gold zari weaving. That is a whole look of the pallu part of the sari. Coming to the blouse piece, here's a blouse piece. Blouse piece varunadum in the contrast color, which is a teal blue shade, and it's quite a grand blouse piece because you can see korchu design, korchu abstract design lulla stripes are woven all over the body of the blouse piece in the same light gold zari. And we have two different options for the sleeve borders. One is this thin bavanchi border, other one is this medium sized traditional border with light gold zari weaving. Idile edanennu you can choose according to your preference. Finally, coming to the body of the sari, this is the body. Body comes in this beautiful ഒരു പ്ലം ഷെയ്ഡ് ആണ്, ഒരു ഡാർക്ക് പ്ലം ഷെയ്ഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബ്ലാക്ക് കറന്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു പ്ലം ഷെയ്ഡ് ആണ് ബോഡിയിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് you can see the same abstract line patterns all over the body of the sari, completely woven in the same light gold zari, and two different borders, contrast color teal blue il thanneyana vandirikkunna, but two different sizes and designs. Upper border is a thin bavanchi border with light gold zari. Lower border is a medium width traditional border pattern with the same light gold zari. അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഗ്രാൻഡ് ലുക്ക് തരുന്ന സാരി തന്നെയാണ്. So this is the whole look of this particular sari. The color combination is also very attractive. Price is 10,680 rupees. 10,680 is the price of this sari. And all kinds of jewelry, including the flashy yellow gold, will go well with this sari. And now coming to another very beautiful sari in Kalimarivich. Okay. Another very, very pretty sari. Either ഒരു ടിപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ കോർവൈ കാഞ്ചി തന്നെയാണ്, ട്രഡീഷണൽ കോർവൈ കാഞ്ചി വിത്ത് തിൻ ബോർഡർ. ലൈക്ക് ചെയ്യാനാണോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, those of you all who are watching this live session, if you like our collection, if you like us doing regular live sessions and videos like this, please make sure you like our videos, comment, subscribe to our channels, and also share with all your friends and relatives. Okay,
അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. Now coming to this beautiful saree here, ഇത് very beautiful ഒരു കോർവൈ കാഞ്ചീപുരം പട്ട്. Again in this it's actually ഒരു very light shade of green ആണ് കേട്ടോ. ഒരു എന്തോ ഒരു വളരെ ലൈറ്റർ ടോൺ ഓഫ് ഗ്രീൻ, മിന്റ് ഗ്രീനിന്റെ ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റസ്റ്റ് ടോണിലുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ് ഇതിന്റെ ബോഡി വരുന്നത്. ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് വൈറ്റ്, പക്ഷേ വൈറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രീൻ ടിന്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് എ വെരി ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ്. ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ദിസ് സാരി ആൻഡ് ചെക്ക് ദിസ് വൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. So this is the body of the saree. Body comes in this very pretty light ഒരു silver green shade. ഒരു green tint ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതിനൊരു light mint green tint ഉണ്ട്. And it has these really tiny leaf buttas all over the body of the saree, completely woven in golden zari. This again is a thin border korvai kanji. It's a thin bavanchi border in dark green color with traditional gold zari weaving, and it's the exact same borders on both sides for this particular saree. Now coming to the blouse piece. This is the blouse piece which comes in the contrast color, which is a dark green shade. The body is full plain pure Kanchipuram pattu, and we get the same border that we just saw in the body, thin bavanchi border with gold zari weaving. And finally coming to the pallu, this is the pallu, a grand traditional pallu with full gold zari weaving over the dark green color. That's the pallu. So you can see how pretty this combination is. ഒരു മൂൺ വൈറ്റില് ചെറിയൊരു ടിന്റ് ഓഫ് ഗ്രീൻ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബോഡി കളർ വരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി നൈസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളർ കോമ്പിനേഷൻ. ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണിത്. And all kinds of jewelry would go well with this saree as well. It's so lightweight, ഭയങ്കര feather light ആയിട്ടുള്ള പട്ടാണിത്. Price is 11,870. 11,870 is the price of this particular saree. And moving on to our next saree is another very beautiful thin border Kanchipuram pattu, very pretty one with full Vairausi weaving all over, and the color is also very attractive. Nalla oru pretty ആയിട്ടുള്ള ഒരു purple shade ആണ്, ഒരു പക്ക purple. ശരിയാണ്, നമ്മുടെ ഡയറി മിൽക്ക് കാഡ്ബറി കളർ എന്ന് പറയില്ല, ആ കളറാട്ടോ അത്. വെരി നൈസ് ആൻഡ് പ്രിറ്റി കളർ. ഡയറി മിൽക്ക് എന്നും കാഡ്ബറി എന്നും ഒക്കെ ചോദിച്ചു വരാറുണ്ട് ഈ കളറിന്, അത് തന്നെയാണിത്. ഓക്കെ, എനിവേസ് this is the body of the saree. So the body comes in this beautiful Cadbury color, and full body la vera design onnilla. This is Vairausi lines. Ee Vairausi lines are full vertical lines which is given all over the body of the saree. Full body la ingane raindrops pole full ee oru Vairausi lines kodutirikkana. And then you have very thin traditional bavanchi borders on both sides, completely woven in golden zari, and it's the exact same borders on both sides. That's the whole body part of the saree. Coming to the blouse piece, this is a blouse piece in the same Cadbury color, and it's plain body for the blouse piece with the same bavanchi thin border with gold zari weaving as the sleeve borders. You can also wear this saree with the contrast blouse. Nalla bhangiyayirikkum, adayathu ee oru blouse um stitch cheyidu vekkiya. Then for another occasion you can pair this with a contrast blouse. Like idipo purple ayidonde you have such wide options of contrast blouses. Say like you can pair it with you can pair it with a pink blouse, you can pair it with an orange blouse, you can pair it with an off-white blouse or a white blouse or a cream blouse. Purple ന്റെ കൂടെ പോകുന്ന കളേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പേസ്റ്റൽ ടോൺസ്, ഏതൊരു പേസ്റ്റൽ കളർ എടുപ്പോൾ പിസ്ത ഗ്രീനിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. സോ ദർ ആർ സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പെയർ വിത്ത്. കമ്മിങ് ടു ദ പല്ലു. This is the pallu of the saree, a very pretty traditional pallu, completely woven in gold zari all over. So this is the whole look of the saree, and again all kinds of jewelry would go well with this saree. So lightweight and such beautiful saree this is. Idinte price varunathu 15,380 rupees. 15,380 is the price of this saree. Okay.
Now moving on to the next saree. അടുത്ത സാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ടോൺ സാരിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പോപ്പുലർ കോർവൈ കാഞ്ചി തന്നെയാണ്, ബട്ട് നോട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ്. കോൺട്രാസ്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു ട്രഡീഷണൽ കോർവൈ കാഞ്ചി. ദ കളർ is a very pretty pink shade. ഒരു nice and beautiful pink shade ആണ്. Let's take a look at this one in detail. Yeah. So ഇത് അത്യാവശ്യം ബ്രൈഡ്സിനും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ബ്രൈഡൽ സാരി ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സാരിയാണ്. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആണ്. ലൈക്ക് ബോഡി കുറച്ച് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ബ്രൈഡ്സ് വാണ്ട് ഇറ്റ് ദിസ് വേ. ലൈക്ക് they do not want a lot going on the body of the sari. They want just, but they do want bootas. They do want bootas, but not a completely woven sari. Bootas here and there probably. So anganathe oru traditional korvai kanji aanadu. This is the pallu, quite a grand pallu, traditional pallu with full gold zari weaving all over. And the borders are short borders with traditional design and gold zari weaving. It's the same borders on both sides for this particular sari. Now coming to the blouse piece, this is a blouse piece. Blouse piece also comes in the same pink shade itself, more towards oru endha parayu oru peach, ചെറിയൊരു peach tint ഉണ്ട്, but pink is more dominating in this color. It's plain body for the blouse piece, and you get the same short traditional border with gold zari weaving for the sleeve borders. Again, ee sarikkum ulla or advantage, you can wear it with a contrast blouse ennulladana if you don't want to wear it with the same color blouse. And finally, coming to the body of the saree, this is the body here. Body also comes in the same color with medium sized traditional bootas in gold zari weaving that is placed all over the body of the saree in regular intervals. So, regular intervals alana idinte placement vandirikkunnu. Adonde you get a lot of plain silk area on the saree as well. And then coming to the borders, it's the same borders. Short border aanu, traditional border with beautiful gold zari weaving. It's the same borders on both sides. Now all kinds of jewelry would go well with this saree as well. Even the flashy yellow gold. A flashy yellow gold very suitable aanu. And then coming to the price, it's 12,400. 12400 is the price of this particular saree. And രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കാണിക്കണം, 10 സാരി ആക്കാനോ. ഓക്കെ okay, coming to the next saree, this one is in a very pretty royal blue shade. ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു കളറാണിത്. വെരി നൈസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റോയൽ ബ്ലൂ കളർ. ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ട്രിക്കി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ഡ്യുവൽ ടോൺ. അപ്പം ഞാനത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇതാ കണ്ടോ, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ത്രെഡിന്റെ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് മോർ ടുവേർഡ്സ് ഒരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ആണ്. ഒരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോവും ചെറിയൊരു ഗ്രീനും പിന്നെ ബ്ലൂവും, 3 കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കളറാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒലിവ് ഗ്രീനും ബ്ലൂവും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ പല്ലു, എ വെരി ഗ്രാൻഡ് ട്രഡീഷണൽ പല്ലു, കംപ്ലീറ്റ്ലി woven in a lighter tone of gold zari. Coming to the borders, it's 2 different borders. Upper border is a thin traditional border with light gold zari weaving. Lower border is a medium width border. Medium width border ആണ്. അതിലൊരു ട്രഡീഷണൽ പാറ്റേണും ഉണ്ട്. Then they have given a slightly different color here. ഒരു രാമ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിൽ ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻ വിത്ത് ലൈറ്റ് ഗോൾഡ് സറി വീവിങ്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ താഴത്തെ ബോർഡർ പാറ്റേൺ വരുന്നത്. Now coming to the blouse piece. This is the blouse piece. The blouse piece also comes in that olive green or base varum, and then you have the self embossed design or abstract design all over the body of the blouse piece, which has been woven in blue color silk thread. Blue color silk thread ilana ee oru self embossed design full weave cheyidirikkunnathu. And we get 2 different options for the sleeve borders. One is this thin traditional border at the top, short border. The other one is a medium width border at the bottom. So we can choose according to our preference. Now finally coming to the body. Body has a very vibrant color, which is a royal blue, electric blue, royal blue nokka vilikkum. And the body also has got a self embossed weaving pattern, our same abstract design
in a blue color thread adu kodutittunde, and also a very traditional leaf pattern in small size, completely woven in light gold zari all over the body, and the borders are the same like the blouse piece and the pallu. Aa oru olive green tintil, short traditional border with light gold zari on the top and the medium width border at the bottom. So this is the whole look of the saree, and all kinds of jewelry would go well with this saree as well. The price for this particular saree is 7,360 rupees. 7,360 is the price of this saree. Now, as you can see, this saree is slightly starchy. Idile korchu starch content ee particular saree il koodalana. So, to get rid of the starch content, all you have to do is give this saree for roll pressing. Ee saree onnu roll pressing nu koduthu kayinjal ee starch okke odanje ee oru folding lines ellam mari smooth aayi kittum. Okay. So that's it. Ini namukku rendu saree kude pettannu kaanam. Moving on to the next saree. It's a very tricky color here. But a very beautiful saree indeed. Something nice and pretty. Color varunathu peacock greenum oru parrot greenum. Peacock greenum parrot greenum alla, peacock greenum turquoise കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കളറാണ്. It's a dual tone. You can see here it's a mix of a peacock green along with a light ഒരു turquoise shade കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന കളറാണ്. This is a single tone saree. So this is the pallu portion. It's a grand pallu in a traditional design with antique gold zari weaving. And coming to the borders, it's a short border. ഒരു ട്രഡീഷണൽ ടെമ്പിൾ ഡിസൈൻ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ബോർഡർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അഗൈൻ ഇൻ ആന്റിക് ഗോൾഡ് സാരി, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സെയിം ബോർഡേഴ്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്. രണ്ട് സൈഡിലും എക്സാക്ട് സെയിം ബോർഡേഴ്സ് ആണ്. Coming to the blouse piece for this particular saree is slightly different. ഇത് കുറച്ച് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൗസ് പീസ് ആണ്. അതായത് ഈ സാരിയുടെ ബോഡി ഇസ് പ്രിറ്റി മച്ച് പ്ലെയിൻ. നമുക്ക് ബോഡി കണ്ടിട്ട് ബ്ലൗസ് പീസ് കാണാം, അതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി നല്ലത്. ദിസ് ഇസ് ദ ബോഡി പാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ ബോഡി പാർട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് പ്ലെയിൻ, it's full plain, just that color, beautiful dual tone, and the same temple border on both side with gold zari weaving. Appo body plain aanu varunathu, പക്ഷേ blouse piece നല്ല grand blouse piece ആണ്. full ഒരു jacquard weaving pattern വരുന്ന blouse piece ആണ്. The full body has got this jacquard weaving in a light gold zari finish all over the blouse piece. Kando നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൗസ് പീസ് ആണ് വിത്ത് ദ എക്സാക്ട് സെയിം ബോർഡേഴ്സ്. സോ ഇത് യു ക്യാൻ സ്റ്റൈൽ ഇറ്റ്, ഭയങ്കര രസമായിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സാരി. ആൻഡ് അനദർ ഗുഡ് തിങ് അബൌട്ട് ദിസ് സാരി ഈസ്, ഈ സാരി നിങ്ങൾക്ക് സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ടോൺ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ ആയതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ കളർ ബ്ലൗസസിന്റെ കൂടെ പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഈ ബ്ലൗസ് ഇത് ഇസ് മോർ ലൈക്ക് എ ഡിസൈനർ ബ്ലൗസ്. ഇത് നമുക്ക് വേറെ സാരീസിന്റെ കൂടെയും പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സേ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കേരള സാരിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലൗസ് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലൗസ് നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ വൺ സാരി, ഈ ഒരു ഒറ്റ സാരിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവന്റ്സിന് നമുക്ക് ഈ സാരി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഫ് യു ക്യാൻ സ്റ്റൈൽ ഇറ്റ് സ്മാർട്ട്ലി multiple times you can use this saree. So this is how it looks. Even brides in idu nalladana. And the price is 7,610. 7,610 is the price of this particular saree. Now moving on to the last and final saree for today. ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ്. ദിസ് ഇസ് മോർ ടുവേർഡ്സ് നമ്മുടെ മറ്റേ ഹിന്ദിക്കാരി ആൻറ്റിയുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ മൗസ് ഗ്രേ, എലിയുടെ കളർ. No, it's not chocolate. It's something like ഒരു ഡാർക്ക് ഒരു ഗ്രേ ആണ്, ഒരു മോവ് ഗ്രേ കളർ. ചോക്ലേറ്റ് മൂസ് കളർ അല്ലേ? ശരിയാണ്, ചോക്ലേറ്റ് മൂസ് കളർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു ടോണാണ്. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ earthy pastel tone, earthy pastel color ആണ്. And let's take a look at it. It's a single tone saree. We'll open and see it in detail. So this one has got symmetrical line pattern all over the body. Ee saree ke the zari is also not too bright. ഭയങ്കര മാറ്റ് ഫിനിഷിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റർ ടോൺ ഓഫ് ഗോൾഡ് സറിയിലാണ് ഫുൾ വീവിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
and it's a symmetrical floral pattern all over the body of the saree, and we have two different borders. Borders നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ബോർഡർ ആണ്. ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണില്ലേ, ആബ്സ്ട്രാക്ട് പ്രിന്റ്സ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ബോർഡറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സെയിം കളറിലാണ് വിത്ത് ദാറ്റ് ആന്റിക് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡ് സറി ഫിനിഷിൽ. സെയിം ഡിസൈൻ ആണ് താഴെ, പക്ഷെ വിഡ്ത്ത് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. താഴത്തെ ബോർഡർ കുറച്ച് വൈഡ് ആണ്, വേറസ് മുകളിലത്തെ ബോർഡർ ഇസ് എ ഷോർട്ട് ബോർഡർ. കമ്മിങ് ടു ദ ബ്ലൗസ് പീസ് ഓഫ് ദ സാരി. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് full plain ആണ്, in the same chocolate mousse colorൽ plain പട്ട് with a very beautiful traditional border and that antique gold zari weaving. That is a blouse piece. And finally pallu അത്യാവശ്യം grand ആയിട്ടുള്ള pallu ആണ്. You can see here നല്ല floral designൽ വരുന്ന ഒരു pallu with that antique matte gold zari finish. So this is more like ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഉടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒക്കേഷന്, ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വെഡ്ഡിങ്ങിനൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഉടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ സാരി. ഇറ്റ്സ് വെരി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് വെരി സോഫ്റ്റ് ഓൾസോ, ആൻഡ് അഗൈൻ നല്ല ഗോൾഡ് സറി ആയതുകൊണ്ട് ഈവൻ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറി കൂടെ നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാരിയാണ്. പ്രൈസ് ഇസ് 10,760. 10,760 is the price of this saree. So that's all for today. ഇന്ന് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള കുറച്ചധികം 10 sarees നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. If you want to place an order for any of these sarees, please take a screenshot from this video and you can DM us in Instagram or WhatsApp. All the details are given in the description below this video. If you want to come to our store directly for purchase, our store is in Palarivattam, Chakaraparambu, Cochin. You can come directly. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണെങ്കിലും വേറെ റേഞ്ചസിലാണെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ കളക്ഷൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. You can also avail our virtual shopping facility where you can see the collection over a video call, make your purchase online. We have stitching facility available. We have international shipping facility available. Those placing an order online, make sure you ask for our exchange and return policies. A parcel opening video is a must for any kind of damage claims, and we take payments. Nammal payments, online payments edukkunnathu is only to our official bank account under the name Kanchipuram. Kanchipuram ennulla official bank account like മാത്രമേ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ്സ് എടുക്കാറുള്ളൂ. We do not take payments to personal accounts. ഒരു personal accountsലേക്കും നമ്മൾ payments എടുക്കാറില്ല. So I think that's all for today. I'll see you guys again tomorrow. Until then, take care and bye-bye.